Hello and welcome to the daily newscast within the United Countries special by First Ukraine. You can find us at the frequencies available at our website firstua.com. I'm Sergei Velichansky and thank you for joining us. The amount of shell fires decreased over in the ATO zone last night, but it was obvious that the terrorists keep using the heavy artillery systems which were forbidden by the Minsk agreements, the ATO headquarters report. On Donetsk direction at 9 p.m., terrorists conducted the fire from 120mm mortars on positions of Ukrainian army near Slavna settlement. Also, they fired upon Pisky settlement with guns and grenade launchers. On direction to Mariupol, bandit groups also used 120mm mortars. Since 11 p.m. to 1 a.m., the enemy was shooting upon Shirokino village. After the midnight, in Luhansk region, militants attacked our checkpoints in the area of Sokolniki village. The process of the exchange of war prisoners has come into a dead end. The terrorists have completely stopped the negotiations. It was reported to the First Ukraine channel by Vasyl Budik, the counselor to the Deputy Minister of Defense. According to him, the insurgents refuse to give up the prisoners because the Ukrainian side brings other people other than what was requested. On his Facebook page, Vasyl Budik posted a statement of Alexander Zakharchenko, the leader of terroristic so-called Donetsk People Republic, about his refusal of the prisoners' exchange. As of today, the official list of terrorists hostages contains names of 204 Ukrainian army men. I understand that previous lists are not coordinated, so we have misunderstandings because of this. The second pretension is that according to Minsk agreements, the exchange process should be followed by juridical clearance. I mean, people should be excluded from the criminal responsibility. So, as I understand, this procedure is not kept, and obviously the released people are under the criminal proceeding. There is a food riot going on at this time in the temporarily occupied Rovenki. The local residents required the insurgents not to stop providing free meals to them. In a so-called Lugansk People's Republic, it was decided to decrease the amount of social diners. And starting April 1st, they plan on closing them at all because they have no money to keep them open. The locals promise individual assistance, but only after when social services check the material well-being of all who wants to receive such help. There are 83,000 people live in Rovenki at this time. My elder son fights for Luhansk People Republic. My two children are teenagers, 6 and 13 years. We don't have household chemicals, anything. We have no stuff for studying food. On this moment, we have no bread. It is very difficult to live in dry ration. At least we need money for children. Over 76% of army men have been drafted during the last mobilization wave. This is the report of the Armed Forces headquarters. Every eighth of them is volunteers. The regions like Vinnytska, Khmelnytska, Cherkasska, Poltavska, Kyivska, Chernigivska, Rivnenska, Zhytomyrska, Kirovogradska, Ivano-Frankivska, Lvivska and Kyiv are the best in providing soldiers. The peculiarity of the fourth wave of mobilization is that the mobilized people had the preparation at the special training centers, at firing ranges and the walls of educational institutions. Now they have trainings during which they are renewing their skills of military specializations. They shoot and learn driving of all types of military vehicles. The General Staff says that there is a formation of 1st Army Reserve going on out of experienced former ATO army men. In case of a full-blown military escalation, the veterans will join their relative troops within hours. Let me remind you that as of May 1st, over 35,000 army men will be dismissed home. Captain Veniamin Faychuk has come home from medical treatment in Israel.
Israel doctors have saved his wounded leg and have done 7 complicated surgeries. Now, let me give you a little background. Veniamin Faychuk got into a mousetrap near Marinivka village in Donetsk region back in the summer last year and encountered multiple wounds in a combat. He was treated in Ukraine first, but because of complications and a threat of a leg amputation, he was transported to Israel. Veniamin Faychuk was awarded with a Medal for Courage of the 3rd degree. A new piano for Maidan. The old piece was a cultural symbol of the revolution, but the new one symbolizes victory. This was the activists' decision, and they found a new piano, painted it and brought it to the very same spot near the head post office building. Olesya Varlamova has seen it with her own eyes. Piano of Hero Revolution has already been worked out. Snow, rain, froze, damaged the instrument, so it is impossible to play. With teared off piano case and open all the winds, it was just one street of Maidan. Impossible to play. He had played here in the autumn. He shows the rusty details, much business is needed to repair them. Revolutional piano will be in Ticino Museum, then it will be passed to Hanchar Museum or to Museum of Ukrainian History. But this month, when the piano will be here, every person could come here and for free to have a look at it. This is the new Maidan piano. It will have a special taburet to protect it from wet. Instrument is like helpless flower. Its life depends on people's attitude to it. Here compares the sound of old and new piano. Mechanic works, but it still needs some stringing. Art activists decided to change the Maidan piano. Yellow-blue instrument symbolized revolution. Ukrainians have proved their dignity, so now the win of war is needed. The request of the society was next to paint it into the colors of rebel army, and these titles are also coordinated with activists. Spring mood, we have come from Poltava, and impressions are wonderful. The state of the new piano depends on the weather. Now activists are looking for donors who can buy the umbrella for the instrument. Olesya Varlamova, Vadim Timofeyev, Victoria Zabiyan, First Ukraine. It was the United Country newscast by First Ukraine. You can find more details at our website, firstua.com. Sergei Velichansky was working for you in the studio. We wish you only good news. Take care and goodbye. Колеги, доброго ранку. Розпочинаємо наш робочий день із прес-брифінгу речника Генерального штабу Збройних сил України Владислава Селезньова. І далі у нас на скайп-зв'язку речник штабу АТО Анатолій Стельмах. Дякую. Доброго ранку, шановні колеги. Радий вітати вас на сьогоднішньому брифінгу. Отже, я маю вас поінформувати про наступне. Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко підписав закон про чисельність Збройних сил України, який був ухвалений Верховною Радою України 5 березня. Відповідно до закону, максимальна чисельність Збройних сил України – 250 тисяч, у тому числі 204 тисячі військовослужбовців. В особливий період чисельність Збройних сил України збільшуватиметься на кількість особового складу, призваного на військову службу відповідно указів Президента про мобілізацію. Раніше чисельність Збройних сил України була встановлена у межах 184 тисячі осіб. Однак, враховуючи загрози національної безпеці України, у воєнній сфері у Збройних силах постала необхідність додатково сформувати 2 управління оперативних командування, 11 бригад, 4 полка, 18 батальйонів, 16 окремих рот та 13 зводів різного призначення. Відповідно до указу Президента України від 14 січня 2015 року,
триває 4-та хвиля часткової мобілізації. Наразі із запасу призвано понад 76% військовозобов'язаних, які за планом мають бути мобілізовані в особливий період. Кожен 8-й військовослужбовець призваний у ході 4-ї хвилі мобілізації доброволець. Також більш ніж половину виконано план з мобілізації транспортних засобів. Особливостю 4-ї хвилі мобілізації є те, що всі мобілізовані обов'язково пройшли підготовку у навчальних центрах, на полігонах, у стінах військово-навчальних закладів. Нині вони проходять курс індивідуальної підготовки, в ході якого відновлюють фахові навички за військово-обліковими спеціальностями, виконують стрільби зі штатної зброї та вправи з водіння на всіх зразках військової техніки. Після проходження навчання добре підготовлений особовий склад поповнює військові частини, де протягом 1-2 тижнів буде проходити бойове злагодження у складі підрозділів. Найкраща кампанія з мобілізації триває у Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Рівненській, Житомирській, Кіровоградській, Івано-Франківській, Львівських областях, а також у місті Києві. В цілому на належному рівні заходи мобілізації також тривають в Луганській, Чернівецькій, Миколаївській, Запорізькій, Волинській, Херсонській та Сумській областях. Проблемним питанням залишається низький відсоток перебування військовозобов'язаних за місцем проживання. Це спричинено природними міграційними процесами, а також нехтуванням деякими громадянами правил військового обліку. Разом з тим в державі триває звільнення з військової служби захисників, призваних згідно з першим указом Президента України про часткову мобілізацію від 17 березня 2014 року. Всі особи, звільнені з військової служби, нині вирушають додому. Демобілізовані військовослужбовці отримують пільги, звання, особливий статус, матеріальну допомогу та лікування, передбачені чинним законодавством України. Нині статус учасника бойових дій вже отримали 16 177 військовослужбовців та працівників Збройних сил України, учасників антитерористичної операції. Для потреб лікування та реабілітації воїнів ухвалено рішення щодо передачі Міністерства оборони України у тимчасове користування профспілкових оздоровчих закладів. Відповідний законопроект подано на розгляд Верховної Ради України. Також Президент України підписав закон про внесення зміни до статті 8 Закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей, який визначає, що час перебування громадян України на військовій службі зараховується їм до стажу роботи. Із числа демобілізованих військовослужбовців буде формуватись перша черга військового резерву України. Відповідно до Закону України про внесення змін до Закону України про військовий обов'язок та військову службу, прийнятого Верховною Радою України 19 березня 2015 року, до кінця особливого періоду всі вони матимуть права та обов'язки резервістів і повинні в разі необхідності прибути до військових частин за викликом командирів. Цей крок необхідний для посилення обороноздатності України, яка, попри неухильне виконання Мінських домовленостей та прагнення мирного врегулювання ситуації, має бути готовою до будь-якого розвитку подій. Якщо проти України будуть розгорнуті повномасштабні бойові дії, за лічені години у війська повернуться ветерани з великим досвідом бойових дій, які займуть визначені позиції в лінії оборони. В такий спосіб українська армія швидко зміцнить нашу оборону. Нині Міністерство оборони України спільно з Генеральним штабом Збройних сил України закуповує сучасне озброєння та військову техніку вітчизняного та закордонного виробництва. Крім того, ремонтні підрозділи Збройних сил України та підприємства оборонно-промислового комплексу проводять ремонт і модернізацію наявних зразків озброєння та військової техніки для потреб нашої армії. Загалом протягом 2015 року заплановано відновити 532 одиниці озброєння та військової техніки.
За минулий тиждень ремонтно-відновлювальні